America says, don't travel to Uganda. But why now? The United States has placed Uganda on its highest level 4 do not travel advisory, making it one of 10 African countries on the list. The warning points to serious concerns, including security risks, violent crime, terrorism, civil unrest, and public health threats. What does this mean for Avudeyo ensonga ezo nga bw'ozirabye oba zentandise nazo ezakoleddwa ku mukutu ogwa First Post mu kaseera kano nsobola okugamba nti ate munnange ebyalinnya eddaho wansi ne waggulu ebibadde nga bitambulira mu nkubo nti ekyamazima eggwanga erya America ate munnange eryaggyewo enkolagana ey'omugunjwa eggwanga lya Uganda olwate munnange envumbo gye batadde ku abo b'osobola okugamba nti be banene neetuuka n'okuba nga ate munnange esaasaana ku ggwanga lyonna okulaba nga ate munnange baganya Abamerika okuddamu okwetabika mu Bannayuganda ku sayidi z'eno nga bwe kyogerwa ate munnange abamalaya beetabika mu bantu ba bulijjo kale no bo baganiddwa Abamerika okubanga beetabika mu Bannayuganda mu nsonga eza bulijjo mu bitambulira kweno osobola okugamba nti ekyamazima yo eri ku red line oba eggwanga lya Uganda liri ku red line n'ensi endala z'osobola okugamba ate munnange nazo zagwatiddwa okubula nga ate Uganda eri ku mwanjo nnyo okulaba nga ate munnange bo baggibwako n'obuyambi oba ate munnange baggibwako ensimbi z'osobola okugamba nti ate munnange zaali zisindikibwa buli mwaka gwa byansimbi akawumbi kalambirira akadola akale no kusaidiza eno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe yakyatula n'agamba nti ekyamazima agenze kuseketerera gavumenti ya GEN.M7 gattako n'okuba nti munnange agivunza mu bazungu asobola okugamba nti ekyamazima ate munnange ayinako watuuse wetwogerera mu kaseera kana ate munnange kuleetedde full interview bwe yabadde kusaidiza Massachusetts eri anabeerako ate munnange ne byatuusa yasabudde oba osobola okugamba nti kyeyakoze kye bayita criticism eri gavumenti eya GEN.M7 anabiki ate munnange biyinza okubanga biddirira nga bwogenda okubanga ensonga ozekanya video osande kubanga ate munnange ogilikinga oba ginkonye ne mu kigalo esobola okubanga etambula ab'enjawulo basobola okubanga ate bekanya ku bubaka nga buno ku mukutu gadde fields exclusive buka wetusinzira okubanga ate tubukutuusako mu nsonga zino nga sinaba kubanga ate munnange nkuwako interview eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asooka onzikirize katono nnyo nsooke nkugjereyo ku bigambo bino by'amakulu osande kubanga obyekanya ate munnange tuyingirire interview ya musajja mukulu gye yakoze akusaidize Boston eri bayi kano kasalamu tolwanyisanga omuntu aliko favor olwana ne Katonda buli wolwanyisa Kyagulanyi gwe njagala ombuli oba olwanyisa Katonda aliko favor tolwanyisanga omuntu aliko favor oba olwana na Katonda oba omuntu ali mu biro bye ati ye favor ya Katonda nti gwe njagala ombulire buli alwanyisiza Kyagulanyi yakabira omukyala wa Gadya ya nani Mariam women rights wakati ya resign agamba ki nagamba mwabanupu mwekabya bwe yagamba omukyalo oyo era nsasira muganda wange ho naye bonnamala okulwanyisa nupu kati olwanyisa muntu aliko favor buli wolwanyisa favor oba olwanyisa Katonda direct lwakuba tokimanyi tomulwanyisa yemalawo yekka Ssebaggala yalina favor ojobuuzewo naye bonnambozi oyo mukwano gwange waliwo Ssebaggala yali ebweru ng'asoma ojja kibuuza Sulemani Kitandala ne batuuza press conference nga bamwegamba bagituuza ku nnya ne kibookya ku munaana ne baddamu ne bagituuza nga bamenya bye bayogera onalebo Nambooze baakuba ku Ssebaggala ng'embazzi ebuuka ng'ali mu biro bye nga kaseera ke tebakulimba ebyo byonna bye bagumula ffe twakola gundi amatirio ge mwamukozesa tegaliwo mukolo omulala abagamba twakola fa bakola Kyagulanyi era gwe wonnoonyeza kubanga buli mukutu nkyogererako sikufunanga oyo agamba mbu Kyagulanyi taliiwo ayiteke nateeta jjeyo omutwe ube kujjamu omanya okujjayo omutwe mopeniroofu obire ku bantu oboyani abanna abaaja mu Kyagulanyi oyo abuterevu nga wawulidde ku nsonga ezo omusajja mukulu ate munnange mulyannyama ng'agezaako okumenyaamenya bonna abazze balwanisa oludda olwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyamazima yayimba n'agamba ate munnange baatuzalanga ensobi wabula ate twadda na birimba oba baatukasuka kulaalira twadda na birimba kale ne osobola okugamba nti leeni gy'atambuliramu yo ejjudde emikisa wadde ng'osobola okugamba nti abamujjonkera n'abamulumbanga ate munnange bo bagwa mu butego oba na mu mitego gitambulira ku ludda lwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abegenda okuba nkulagako
osobola okugamba nti musajja mukulu mission zaaliko tezinnaba kubanga ziyimirira era nga bwe yategeeza nannyonnyola n'agamba nti ekyamazima agenze ku mission oba ali ku move yakulaba nga ajjako GEN.M7 mu bigambo bye Bobiwine bwe yategeeza bw'atyo era nga bwogenda okuba nga ensonga zino ozekkanya yabadde full interview ate munange oba yabadde meeting wabula ate bwe yaweereddwa akazindaalo nsobola kugamba nti yadelivalinze anakiikirira eggwanga lyettu Uganda oba abo bannauganda bosobola okugamba nti ekyamazima be batambulira ku ludda lwe oba ate munange ye bagamba nti banyigirizibwa era alina okuba nga ate abanunula mu nsonga zino video obeera ng'ogyekkaanya video gilikinge gisharinge wekkaanya obubaka obwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tukomawo n'amalala mangi nnyo. Could you kindly ask the question again? What role should education, media, and culture play in global African? Thank you. What role should education, media, and culture play? Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. I'll try to be as brief as possible because we have quite a number of panelists. But before we talk about what role should education play, I think it's important to look at what role it has and is playing. Then we can decide what it should play. We cannot see where we're going unless we see where we're coming from. I'll start with the role education. What role education has played in shaping African identity. I think education, or rather miseducation, has played quite a major role. In my view, negative. And you will understand I'm speaking as a 44-year-old born in 1982 and inheriting the effects of colonialism and neocolonialism, and born into an education system that is meant to channel me and the entire generation into a certain perception. See, we have an education, and largely in Africa, that is teaching us to be servants. An education that has taught us to believe that we are not enough. I don't know how it is in Ghana or in other countries, but until high school we are told about the Canadian prairies, we are told about the traffic jam in New York City, we are talked about the history of America as far as 500, 1,000 years ago, but not talked about the history of Africa just 200-300 years ago, over time of land that has been deliberate. That is why you find, unlike in Japan or in China, an African youth leaving school but learning so much about far away other than Africa. I think that has played a detrimental role, and in order for that education to play a role, it should be centered for self-improvement and focusing on pragmatism, using what we are, focusing on who we are to transform ourselves. It goes further, because most of the education institutions, schools, and tertiary institutions have been religious-based. They're either Catholic schools or Muslim schools and all that. And we must understand, with all due respect to our religions, that religion
was a major tool in the colonization of the African mind. And therefore, it is teaching us that we are not enough. It is to teach us that I must have a name Robert, and it must be my first name, and my African name must come next, and so on and on and on and on. That's why I believe that the major thing to do in our education system is to re-educate the next generation, to make sure while we learn, there's a huge effort to unlearn what has not worked and to relearn what has been taught wrongly and differently. That's my view. That should focus on our health, how to develop and purify our own health system and medicines. From where I stand, I have a grandmother that never went to school, but could look after pregnant women and deliver them. That knew the healing of most ailments and sicknesses. Unfortunately, that has been deliberately fought with our education to the extent that the modern pharmaceuticals have actually pushed it down the minds and throats of our people that our traditional medicines are bad. Unfortunately, many of them have lost them and it has not benefited us. But this begins and falls with leadership, because our leaders know. But the policies have always been influenced from the West. While we blame the West, I think we have to take the blame, because in our case in Uganda, we got independence 64 years ago. For president, our education was focusing on 4 major channels. That is the academics, yes, the arts, the athletics, and agriculture. In my view, that education alone would be able to transform, because we don't only look at being doctors and engineers, but we need to understand that we as African people, our bodies are blessed with that ability. How about we understand and study the science of abilities so we can own the arts and the athletics way, like it has been in the history that has been wrapped away from us. That is my view about our education. In order to shape our African identity, it has to be shaped in Africa, with African values and with an African agenda, not teaching, not maintaining the colonial education. 64 years later, in many other countries like Ghana, you got independence way before us. But you will notice that our education still has elements of colonial education. Now, coming to media, the same way, because our media is largely controlled. The content seems many times to want to channel or to want to associate or assimilate with the West. That is what we, in many ways, define as fashionable and as cool. So that media also needs to be Afrocentric. I'm glad that Africans of today have social media, and we've been able to reshape the content with a little bit more African identity. I believe that is going to revolutionize our media other than centrally controlled media, which we have. The culture, I'm in agreement with Professor. I'm a student of culture. My first graduation was in music, dance, and drama. And just like Professor mentioned, these are just expressions of who we are, which is expressed in our music, in our folklore, in our dance, and in our storytelling. But ultimately, that culture has to be also Afrocentric. Develop the confidence to own who we are, to embrace who we are, to love who we are, especially our languages. It's unfortunate that our languages are not so far-reaching, because
due to colonialism, we were largely divided, and you cannot very easily connect all of Africa with one language. Well, there's Swahili in the eastern part of Africa where I come from, but we find that our culture is transmitted in the English language, which is in many ways to the detriment. But owning back our culture and re-Africanizing it, I believe is what's going to help shape it to the African direction. I thank you. So essentially, culture is how we do our thing, right? But, you know, the question of education and media and culture, it's all connected, because we have to ask, well, what is education? What is culture? Obudde buno ddiiru tulina bbiri era nga nniza okugamba nti abalina ku musente ogutokomoka buno bwe budde obwammwe naawe yalooto okukola ku kirooto ekya bizinensi etafa egenda okubeerawo for internet ate ng'ereeta ssente nja kugamba nti waliwo plot eyina ekyapa oba giyite land title era ng'eri located ku Kawanda highway bw'ayagala okukola bizinensi nga petrol station bizinensi ezo mumanyi engeri gye zikolamu n'engeri gye zijja nusu ku nusu. Kale no plot eyo toyina kubeera nga ogisukka, nkugambye eri half acre eri located ku Kawanda highway era nga gwayagala okukola business nga petrol stations, business hub oba any commercial ng'eri ku highway nga oliza okubeera nga olaba, nkugambye olina kubeera nga odduka misinde plot eno obeere nga ogyewangulira. Baani abagikuleetedde? Waga Connective Properties. Bo bakola ki? Kale no obaleetera ekintu kyo oba bo badiringira mu kubeera nga batunda saako n'okubeera nga bagula, baconnectinga ne ba potential buyers ate kasente akatini ennyo. Kati eno deal ng'eno woba oyagala okubeera ng'ogyekuramingira enamba zaabwe weeziri awo, kale no obeera ofuuse omu ku ba potential buyer abagenda okubeera nga beewangulira business ng'eyo oba deal eri hottest ng'eyo. Wabula nkugambye eri kwayiwe janguyire gwe yandyagadde okubeera nga weefunira ekifo ng'ekyo. Waga Property oba Connective Properties bagamba bino bamaze obisolovinga. Yes, hotidiro endala gye tulina nizo okugamba nti eri located Naluvule, nja kugamba Naluvule nizo gamba tudiringidde mu bifo bisava byokka, wabula ng'eno sijja kugamba nti plot, wabula nga nja kugamba yes wano otandikirawo okubeera nga wenogera ensimbi. Nja kugamba plot naye erimu ennyumba z'abapangisa eziri self-contained era nga eri Naluvule awo oba oli mu kibuga mwennyini. Kakati kwe alina akasenteko ng'oyagala dde okubeera nga naawe ofunawo okateeka biibyo